Welcome back to part 4 of our lecture 3 video. 欢迎回到我们第3次课程影片的第4片段。The next topic is Boolean logic and gates. It's section 4.3 in our textbook. 接下来我们要介绍的是第 4.3 小节布林逻辑与逻辑闸。这个是一个很有意思的题目。Logic design are closely related to our hardware design. 所谓的逻辑上的设计呢，是把这个 true 真的真值或是假值呢，作为输入，然后用这个逻辑的 operator 运算子，相当于是一种函数的意思。那这是的各种组合呢，相当于是逻辑的设计，把它对应到它的输出，也是 true 跟 false 真或者是假，这样的一个对应称为逻辑设计。We have a combination of operator and, or, not, and so on as a logic design, and we map the input set true or false to an output set true or false. The logic design can be directly related to our circuit design. We map to our input set 1 or 0 to our output set 1 or 0, 0 using computer circuits and gates combination. And we will explain this detail in the following. 我们接下来就来解释它的这些细节。This is a Boolean logic operator AND. 这是一个AND 的逻辑运算子，也就是中文的和对不起，就是我和你的和，我和你的和，或者是及及就是及格的及，相当于是说这个和那个这个及那个的意思。这也意思是说它需要两个 input, it requires two inputs, A and B, and it has one output. It is written as A dot B. 它写起来像是 A 乘以 B, 实际上也是像乘法一样。As long as one of A or B is false, 只要 A 与 B 有一个是 false 的话，这个的结果就会是 false。只要有一个是假的呢，它就输出就是假的。The only case can have a true output is A is true and B is true. A 是真的和 B 是真的，同时成立才会有真的 output。那这样的一个表格我们称为 truth table， 叫做真值表，真假的真，数值的值，真值表。This is a Boolean logic operator or， 这个称为或的这样子的一个运算子。Similarly, we have two inputs and one output. The outputs can be written as A plus B. 可以写成 A 加 B. 那它的实际上的运算也和这加法很像。The output can most of the time is true as long as one of the A or B is true. 只要 A 或 B 有一个是真的的话，那它的输出就会是真的。The only case for the output getting false output is A is false and B is false. 就两个都是假的的时候A 跟 B 的 OR 的结果呢也是假的。第三种 The third Boolean logic is not.
This only requires one input and we have one output. It is getting the opposite of the input. If we have a false input and we have a true output, 那它的写法是 A bar 或者是写成 tilde A， 这两个都是它的写法。Because this only has one input, we call this an unary operator， 称为它是只需要一个的运算，只需要一个输入的一个所谓的单一运算子。Then what is the logic gate？ 这个逻辑闸是什么意思呢？ Gate is an electronic device that operates on inputs to produce outputs。 它是一个电子的一个元件，它从输入呢来决定它的输出。Each gate corresponds to a Boolean operator. A Boolean operator， 每一个闸呢，逻辑闸会对应到我们刚刚介绍的布林运算子。These are the three basic gates and their symbols。 那这边的三个闸呢 ，AND gate、OR gate、NOT gate 都有它对应的符号。那这个会是接下来我们都会用这个符号来代表它们的作用。那底下也有它对应的真值表。We can construct a NOT gate by a transistor。 我们可以用电晶体呢来建造一个所谓的NOT gate， 也就是否定的否这样的一个闸，逻辑闸。那这个 transistor 呢，它是需要一个开关作为我们的 input。 假如它的 input 是 high， 那它这个电晶体就会是相通的，就会通电。假如它的 input 是放的是低电压的话，那它就不通电。So we have input set to high level of voltage。 假如我们把这 input 设定成高电压的话，高电压也就是说跟它的图形的上端的 power supply 一样的电压，叫做 high level of voltage。 Then we say its input is 1。 The transistor will be on。 那它就是等于是接通的一个开关，它是一个 on 的一个开关。那这边有一个 animation 来表示我们的电流通过了。Then the resistor has a current passing through. It has a voltage drop equals IR。 那这电阻上呢，因为有电流的通过，依据这个欧姆定律，那它就有电压降。这电压降就等于是把所有的电压都降下来了。所以我们的另外一端呢，从这 ground， 从这个接地的这一端量上来到 output 这边呢 ，there is no voltage drop across the output。 所以呢 our output is 0。 所以 we can see therefore we can see that input 1 give us a 0 output. This is a NOT gate behavior。 但是我们只显示了其中一半的这种状况，我们来看另外一种状况。Input set to low level of voltage. That means the input is the same voltage as the ground。 也就是它的 input 的电压跟这个接地的这一端是一样的。Then we say input is 0。 The transistor will be off。 就像开关被关掉一样，电流是不通的。Then, since there is no current in the resistor, there is no voltage drop. Delta V is 0. Then the output will have all the
voltage as high as the power supply Vp, then we have a high output level. Output is 1. So this is indeed a NOT gate behavior. So this is the construction of a NOT gate. 所以对这个逻辑闸来说，这样的一个线路完整的表现出它的行为。Now let's see how to construct a NAND gate. 什么是 NAND gate 呢？我们前面只提过 AND gate， 那这边个 NAND gate 是 NOT AND gate， 也就是说它的输出呢跟 AND 很像，但是呢还会多了一个 NOT 在我们的 output 前面。也就是说原来是两个 input 都是 high 的时候，我们会得到一个 high 的 output， 但这个 NAND gate 呢是只有在两个 high input 的时候会得到 low 的 output。虽然这个是跟刚刚学到的基本的 operator 不太一样，但是这个反而是我们能够建构出来的线路。First, let's set the input 1 to high level of voltage. Input 1 is 1. The transistor 1 is on. And set input 2 to high level of voltage. Input 2 is 1 as well. And transistor 2 is on. So the current is passing through both transistors, and we have a voltage drop across the resistor and no voltage for the rest of this path. The output will be low level, it is 0. 所以我们可以看到两个都 input 的时候都是 high 的时候，我们得到一个 low output. On the other hand, as long as one of the inputs is set to low level of voltage, either is 0, 1, or 1, 0, or 0, 0, that transistor is off. 只要我们设定的其中一个，不管是哪一个，或同时是两个呢的 input 都是 low 的话，那个 transistor 就会被关掉。那这整条路径来说就是不通的。So there is no current at all in the resistor. So there is no voltage drop. The voltage drop is 0. So the output voltage level is as high as power supply. 所以我们的 output 的那个电位呢是跟 power supply 是一样的，因为电阻这边并没有电压降。So we have a high output. 所以看起来的确是跟 AND gate 是一个相反的一个作用。So if we put a NOT gate at the output, then we get a normal ordinary AND gate. 所以我们在 output 的地方放了一个 NOT gate， 把它转过来的话，我们就得到一个正常的 AND gate. Now let's see another gate is a NOR gate. 这个跟我们前面学的 OR gate 不一样的地方是，它的输出呢刚好跟 OR 呢是相反的，所以我们叫 NOR gate. Here we have a two transistors connected in parallel. 前面的AND 或是 NAND， 它两个电晶体是串联，这边是并联。We set the input 1 as high. The transistor 1 is on. Input 2 is 0. Transistor 2 is off. Then we have a one path for the current from power supply to the ground. The resistor has a voltage drop, so pulling the output to 0. Similar thing can be done to set the input 2 as high and input 1 is low. 类似的情形呢，也可以把1、2交换，变成是2号电晶体通电，
让它通电流，打开通电流，1号电晶体关掉，也是有同样的结果。那 How about both transistors are on？ 两个都 on 的话，会发生什么事呢？两个都是 on 的话，电流有2条路径可以走，但是对 resistor 这里来说，它所走的电压还是所有的电流一样，所以它的电压降也一样，所以我们的 output 就没有电位了，所以一样是得到 zero 的 output。 The only chance to have the resistor to be no current at all is turn off both transistors， 只有把2个都关掉的时候，才没有电流可以通过。那这个时候 no voltage drop across the resistor， 电阻上就没有电压降。那么我们的 output 的电压就跟我们的 power supply 一样高，所以 we have a high output。 所以可以看到这个 NOR gate 它的表现行为呢，跟我们的 OR gate 是相反的。If we want to have an ordinary OR gate, all we need to do is place a NOT gate at the output。 只要在 output 那边呢放一个 NOT gate 的话，那我们的输出就是正常的 OR gate。 Here we have some comment on logic gates. Compare on numbers of transistors. NOT gate 只需要一个电晶体。AND gate we need 3 transistors. OR gate we also need 3 transistors. However, NAND gate and NOR gate we only need 2 transistors. Transistors group together to form more powerful building blocks called gates allow us to think and design at a higher level. Don't need to worry about electricity and physics. 把这些电晶体组合出一个更有用、更强力、更好用的这个积木呢，建构的方块呢，称为 gates 逻辑闸，可以让我们呢，用比较抽象的层次来设计问题、解决问题，不需要担心这个电晶体的这些电的特性，还有物理的特性。